Du wächst auf und es Gesicht einer Person ist nur immer bei dir. Nicht jemand, den du jeden Tag siehst. Nicht jemand, an den du gedacht hast. Jemand, der nur im Traum existiert, aber jetzt in deinem Kopf sitzt, als wäre nie gegangen. Und du fragst dich, warum diese Person? Warum jetzt? Was bedeutet das, dass sie erschienen ist, uneingeladen, unangekündigt, in einem Ort, den du nicht bewusst geschaffen hast? Man hat dir beigebracht, dass Träume etwas bedeuten, dass es eine Botschaft ist, wenn jemand auftaucht. Ein Zeichen. Aber was ist, wenn die Bedeutung nichts ist, mis du denkst? Wir the Hand in Träume zu, I'd Skinner some andere Menschen. I'd swear das Erscheinen einer Person in einem Schlaf ein Font sehen über sie, ihre Gefühle, ihre Absichten, ihre Energie, die in unsichtbaren Farben suderricht. Aber hier ist, was die meiste Menschen mir in Betracht ziehen, die Person in deinem Traum ist nicht wirklich sie. Es bist du. Es bist immer du. Und der Grund, warum sie erschienen ist, hat fast nichts damit zu tun, wer sie ist, und alles damit, wer sie in der Architektur deines eigenen Geistes repräsentiert. Das klingt einfach. Aber das ist dies nicht. Denn was sie repräsentiert, ist nicht oft sicherlich. Es ist nicht klar. Es ist nicht einmal vollständig bewusst. Und hier an die Menschen ftisuren. Sie nehmen en Traum für bare Münster. Sie gehen davon aus, dass es Erscheinen einer Person bedeutet, dass es eine Person charakteristisch ist. So font hier der Verstörend nicht, dass erscheint benetzt Menschen et Symbole. Und sie beute verstehst, dass tatsächlich tu, wusste nie wenn eine Traum auf the gleiche Weise interpretieren. Denn Gehirn speichert Menschen nicht wie ein Foto. Es speichert sie als emotionale Signaturen. Wenn du von jemandem träumst, spielt dein Verstand keine Erinnerung an diese Person ab. Grift auf eine Bibliothek von Gefühlen, Konflikten und angelost Mostanzurich und besitzt diese Person in einer Rolle, die zu der Geschichte passt, die darin sehen will. Denk mal darüber nach. Du träumst von einem Kindheitsfreund, mit du seit Jahren nichts mehr gesprochen hast. Nicht weil ihr undistinkt. Nicht weil das Universum eine Botschaft sendet. Sondern weil ihr Verstanden wusste, dass ich repräsentiert, oder no steigt wie, oder eine Vision für die Sachst, bevor alles komplett sein wurde. Dann echt erscheinen einen Tam, nicht überdenkt wurde und vermisst, sondern weil Intimität repräsentiert, oder verlost, oder nicht geführt, erwüchsewiden. Ein Arbeitskollege taucht auf, nicht wegen etwas, das gesten Gitarre hat, sondern weil Autorität verkarpet, oder wird bewab, oder die Angst, bedeutet zu werden. Die Person ist ein Platzhater. Eine Figur, die von dem Unterbewusstsein ausgewählt wurde, eine psychologische Botschaft zu erbringen, für die du nicht bereit bist, sie direkt zu hören. Und hier kommt der unbequeme Teil. The constant Threien, was repräsentiert. Dein Verstand trupats. Und fragt nicht Erlaubnis. Das Gehirn ist effizient. Es verschwendet keine Energie darauf, neue Charaktere zu erschaffen. Wenn es bereits eine vollständige Besetzung in der Gedächtnis gespeichert hat. Wenn du so etwas verarbeitest, Angst, Verlangen, Schuld, Unsicherheit, Kraft den Verstanden seiner Hief und findet die Mountain, der sich in die richtiges Behinsch gemacht für diese emotionale Frequenz anführt. Deshalb ergibt die Person, die erscheint, oft keinen logischen Sinn. Du träumst von jemandem, den du kaum kennst. Jemand, an den du seit Monaten nicht gedacht hast. Jemand, den du nicht einmal magst. Weil es in dem Traum nicht geht. Es geht darum, wofür sie in einem Moment stand, den Verstand zu lösen versucht. Vielleicht während einer Zeit de veränderende. Vielleicht repräsentieren sie eine Entscheidung, die du dich getroffen hast. Vielleicht erinnern sie dich unbewusst an einen ganz anderen. Leur Verstand schichtet Bedeutung. Leur contremia chiarita Emotion in ein einziges Gesicht. Leur learn dies Gesicht in ein John Erfteft. Leur sesteftet Bezon, leur feast. Es ist des Gefühl, leur Feet trinkt. Hier leiden die Nenju Steffen. Leur verfies an John Erf und daget leur Font bedeuten und der Feitschurist zu. Leur Venten, leur Fabes von einen Nichand, Eisemes Männer etwas in innen liegen. Sie sind erschienen, also müssen sie an mich denken. Das bedeutet, dass etwas unvollendet ist.
Und manchmal, jad, ist etwas unvollendet. Aber nicht mit ihnen. Mit die Traum habt einen inneren Konflikt hervor. Einen Teil von dir selbst. Ein Donest integratest. Eine Fool, das du vermieten hast. Eine Frage, den Donest beantwortetest. Und anstatt den direkt zu begegnen, Beinetstein verstand das Gesicht von jemand anderem, es like zu betrachten zu kennen. Deshalb an Menschen nach bestimmten Treuen ängstlich. Sie führen Schuld gen über jemandem, und wenn sie nicht bedenken. Sie führen Sehnsucht nach jemandem, wenn sie logischerweise nicht zurückkehren. Sie führen Andalens de Spanum mit jemandem, der im wahren Leben keine Macht über sie hat. Die immer Hune est real. Abadens Ziel est falsch. Du vermisst Nikati. Du vermisst, was sie repräsentieren, oder was du warst, als sie in deinem Leben waren. Herverd ist nur komplexer. Dieselbe Person kann in verschiedenen Tongen verschiedene Dinge bedeuten. Dein Verstand ist nicht konsistent. Ist kontextabhängig. Der Front, den einem Traum Sicherheit repräsentiert, kann in einem unteren Verrat repräsentieren, nicht weil die Verratnacht, sondern weil ein Verstand Vertrauensproblem verarbeitet und ein verautes Gesicht brauchte, und dieses Gefühl zu konnten. Den Etantein, den erscheint, wenn du gestresst bist, kann einen nächsten Hook repräsentieren und in den nächsten Host, abhängig davon, was du verarbeitest. Deshalb funktionieren Trangdeutungsmechanismen. Sie versuchen, Symbolen fester Bedeutungen zuzuweisen. Aber die Unterbewusstsein arbeitet nicht mit festen Bedeutungen. Es arbeitet mit Assoziationen. Und Assoziationen in denen sie basieren darauf, was du gerade erlebst. Wenn du also verstehen willst, warum jemand erschienen ist, kannst du nicht nur fragen, wer sie sind. Du musst fragen, was habe ich in dem Allen gefühlt? Was geschah mit ihrem in wahren Leben, als ich einschlief? In welchem emotionären Zustand war ich? Denn die Person ist nur der Behaupter. Das Gefühl ist der Inhalt. Und das Gefühl ist das, was den Fasten tatsächlich zu verarbeiten versucht. Was magst du also damit? Du hörst auf zu fragen, warum sind sie erschienen? Und beginnst zu fragen, was haben sie repräsentiert? Wenn Jan in deiner Metapher behandle ihn wie eine Metapher. Nicht eine Person, ein Sinnwort. Frag istens, was geschah eine Cham? Welche Initium fruti? Welche Haie schieten sie? Welche Teil meines Lebens scheint frutig Englisch anwendigkeit, etc. Kento? Here's, Mestre bematen wirst. Die Person, die in Zeiten der Unsicherheit erscheint, repräsentiert Stabilität. Die Person, die erscheint, du Evaität bist, repräsentiert oft Einfachheit. Die Person, die erscheint, wenn du Angst vor Intimität hast, repräsentativ oft Verbindung, oder die Angst davor. Sie sind keine Botschaft vom Universum. Sie sind eine Botschaft von dir, übermittelt in der ICRSPR, die ein Unterjahres sich krechen weiß. Ein zweiter Aufruf, bietet Hausätze ein, aspires an sie, kannst du endlich hören, the second Tacklist zu wecken versucht. Hier ist etwas die Forest, die Tathrafra, das den Verstand Jahre, manchmariet saint its Rockreifen an J-Mountain in ihren Trump fortziehen kann, sagt etwas darüber Vigedectnis funktioniert. Du vergisst Menschen it. Du hörst nur auf, dich aktiv anjitzer innen. Aber sie sind not da, abgedeckt. Verbinden mit Gefühlen, mit Momenten, mit Vasdrillen von dir selbst, die danach merbewohns. Und wenn dein gegenwärtiges Leben etwas aus deiner Vergangenheit wittes biget, läuft den Verstand sie ab, nicht weil sie jetzt wichtig sind, sondern wie sie damals wichtig waren, auf eine Weise, die dem entspricht, was du jetzt fort. Deshalb korn sich Träumer so lebendig anfühlen. Warum sich die Person real anfühlt, obwohl du weißt, dass sie nicht da ist. Weil dein Gehirn in diesem Moment nicht zwischen Vergangenheit und Gegenwart unterscheidet. Es versucht nur Emotionen zu verarbeiten, und es benutzt die Werkzeuge, die es hat. Das ist nicht mystisch, es ist mechanisch, aber es ist auch zutiefst menschlich. Denn es bedeutet, dass jede Person, die jemals gekannt ist, Elden so in die liebt, nicht so wie sie sind, sondern so wie sie fetisch in einem Moment waren, der es geprägt hat. Und ein Verstandards die rufen, wenn immer etwas ist was inanimous, das du selbst vergessen hast. Nun,
Escaped eine bestimmte Art von Traum, wie Nort mir offen but. Der Arm, in them dieselbe Person immer wieder erscheint. Narkt für Narkt. Voker für Voker. Die Mist Menschen Interpreter in this its Possessionheit. Oder analytische Angelegenheiten. Oder Anzeiten, desses is Meriden, versuchen oder etwas externes losen müssen. Aber herist, was wirklich passiert. Den Verstand steckt in anisch Leifefest. Nicht wegen ihnen, sondern weiter Nort nicht verabhätetest, Russi repräsentieren. Du hast die Lektion nicht integrat. Du hast das Gefühl nicht anerkannt. An so brinten Unterbewusstsein sie immer wieder zurück, in verschiedenen Szenarien, verschiedenen Kontexten, und versucht, die dazu zu bringen zu tun, was du vermeidest. Thus ist die Art des Verstandes zu sagen. Du bist damit Nort nicht fertig. Nicht fertig mit ihnen. Fertig mit welchem inneren Konflikt oder immer sie oft sagen. Vielleicht ist das Vergebung nicht von ihnen, sondern von dir selbst. Vielleicht ist das Akzeptanz von Verlust. Vielleicht ist das Loslassen von was du weißt, sie in deinem Leben bewahren. Der wiederkehrende Traum ist in sich nahe. Nicht, dass du im Außen hindern musst, sondern dass du darauf achten musst, was innerlich angelöst ist. Und Betos tust. Zerbeitinetich est, es benennst, als verarbeitest, halani time auf. Nicht die Person als deine benethes erschorkbenes. Seltenweise dieses Elek nicht melschrani sharkimaus. Hier ist lassik alle, beno time a thesalazizis. Alel sinet me benzemov. Alkarkent nicht me alas mera Wenn degma. Almeilstöcknich mir bei Menschen. Nur weil sie in deinem Schlaf erschienen sind. Stattdessen fragst du, was vermeide ich gerade? Welches Gefühl erlaube ich mir nicht zu haben? Welche Zeit mabis lieb missfügig angelöst in, nicht mit ihnen, sondern mit mir? Und manchmal ist die Antwort einfach. Du bist gestresst. Du bist einsam. Du verarbeitest Veränderung. Und den Verstand tut, wofür in Heicketworder, graft auf the Vergangenheitsruck, dir zu helfen, the Gegenwart zu verstehen. Manchmal ist die Antelope schwieriger. Die Person repräsentiert at first, thus zu verloren hast. Nicht sie, sondern eine Vision von dir selbst, oder eine Möglichkeit, oder eine Überzeugung über die Welt, die nicht mehr passt. Unter Tom ist die Art deines Verstandes zu sagen. Du trägst es nicht immer mit dir. Es ist Zeit, hast du schon. Das bedeutet nicht, dass du etwas Dramatisches tun musst. Du brauchst kein Versuchen. Du brauchst keinen Abschluss. Du musst nur anerkennen, was wirklich unter der Oberfläche passiert, und sie setzen lassen. Wenn jemand in deinen Träumen erscheint, bedeutet das, dass diese Person ein Spiegel ist. Keine Botschaft, kein Zeichen, kein kosmischer Anstoß oder eine Einladung, sich wieder zu verbinden. Sie sind eine Reflexion von etwas in dir, ein Gefühl, eine Erinnerung, ein Teil von dir selbst, den du herausfindest. Dir Verstand verschwendet nichts. Jedes Gesicht, das taxt, wurde aus einem Grand gewählt, nicht wegen was sie jetzt sind, sondern wegen dem, was sie dir damals bedeuteten, auf eine Weise, die jetzt nachgeht. Wenn du also das nächste Mal mit jemandem im Kopf aufwachst, frag nicht, warum sie erschienen sind. Frag, was sie dir helfen, über die selbst zu sehen. Tender Traum genie sie. Gehen immer dich. Und sobald du das verstehst, verliert der Traum seine Art, die zu verwirren. Wird zu dem, was immer war, enge Sprache mit dir selbst, in einer Sprache, die du anschließen kannst.